Bun găsit la Săptămâna Europeană! Tema centrală a ediției de astăzi este sănătatea, pentru că, nu așa, prima bogăție este sănătatea. Vreau să vă aduc în prim plan o nouă directivă a Uniunii Europene care stabilește reguli clare pentru cetățenii care până acum nu erau siguri dacă și când banii dați pe tratamentul într-o altă țară a Uniunii decât cea a lor le vor fi returnați. La ora actuală există prea multe incertitudini în ceea ce privește accesul la asistență medicală, rambursările și responsabilitatea pentru supravegherea clinică, atunci când vine vorba de tratamente peste graniță. Pentru pacienți acest lucru va însemna că orice tratament în străinătate se va putea rambursa la nivelul la care este decontat în țara lui. În cazul nostru, diferența de decontare va fi una substanțială, dar este un pas înainte în sensul că pacienții români nu vor mai plăti tot. Prezenta directivă trebuie să le permită tuturor pacienților, nu numai celor mai bine informați sau celor mai bogați, să beneficieze de o serie de drepturi deja recunoscute în ceea ce privește asistența medicală. Pouvoir choisir d'être hospitalisé dans un autre pays de l'Union et être remboursé devient un droit en Europe, mais un droit limité. Pour éviter que le tourisme médical n'explose dans l'Union, des garde-fous ont été placés. Dans de nombreux cas, les patients devront obtenir une autorisation préalable de leur pays d'origine pour être remboursés. Mais si la demande des patients est rejetée, ce refus devra être motivé. What this new directive says is for people who are choosing of their own free will to go and access medical care elsewhere, then yes, you can be reimbursed for certain things up to whatever it would have cost in your own member state, but you can't make a profit. Pour ce médecin français travaillant dans un hôpital proche de la frontière allemande, cette nouvelle directive est un plus pour les patients. On a des patients frontaliers qui sont bien plus proches de notre centre que du centre de référence le plus proche de chez eux en Allemagne. Donc de ce point de vue-là, avec l'argument géographique, on comprend tout à fait le plus qu'il y a pour le malade d'être reçu chez nous. Cet accroissement de la mobilité des patients concerne aussi les personnes qui sont suspectées d'avoir une maladie orpheline. Si le pays d'origine n'a pas les moyens d'établir un diagnostic, le patient peut se rendre dans un autre pays de l'Union et être remboursé. Ça a été un point sur lequel le Parlement s'est battu et nous avons gagné sur cette question-là. Vous avez raison de dire qu'il y a des maladies rares qui ne sont pas diagnostiquées dans certains États membres et donc de ce fait qui ne sont pas traitées. On n'a pas des experts sur toutes les maladies rares partout sur le territoire de l'Union européenne, c'est évident. Il faut néanmoins rappeler qu'en cas d'urgence médicale, tout citoyen européen peut se faire soigner dans un autre pays de l'Union et se faire rembourser sans introduire de demande préalable. Europarlamentarii au discutat aplicarea unui sistem care va permite accesul egal la tratamente medicale tuturor cetățenilor Uniunii. În statele membre, 30% dintre cetățeni nu își cunosc drepturile. Drept urmare, nu știu că au posibilitatea de a se trata în alte state membre. În momentul de față, peste 25 de milioane de europeni, mai mult decât întreaga populație a României, suferă de boli rare. Cu toate acestea, europenilor le este frică de consecința unei invazii de pacienți, și anume posibilitatea ca prețurile pentru serviciile de sănătate să crească considerabil. Însă cheltuielile pentru sănătatea publică transfrontalieră nu reprezintă mai mult decât 1% din bugetele pentru sănătate publică a țărilor membre ale Uniunii Europene. Françoise Grossetête, bonjour. Bonjour. L'Europe de la santé progresse à petits pas, mais elle progresse. Les Européens, les patients européens vont pouvoir disposer d'une véritable loi protectrice, plus claire, qui va leur permettre de choisir, de se faire soigner dans le pays qu'ils souhaitent, dans le pays de l'Union qu'ils souhaitent, et surtout de pouvoir s'assurer qu'ils seront bien remboursés. Alors, qu'est-ce que concrètement cette nouvelle loi européenne va changer pour un citoyen lambda, pour un malade qui souhaite se faire remplacer sa hanche ou soigner ses yeux ou son cerveau? Qu'est-ce que cette nouvelle loi peut lui apporter concrètement? Cette loi, elle est là pour définir justement clairement les droits des patients qui peuvent accéder à des soins de santé dans un autre État membre que leur État membre d'affiliation. Alors pour cela, il faut quand même une bonne information. Donc cette directive, cette loi européenne, elle définit cette information à travers des points de contact nationaux. C'est-à-dire que chaque État membre va devoir créer un point de contact national. Ce point de contact national va agir comme un guichet unique auprès duquel le patient pourra obtenir toutes les informations sur quel type de soins il peut recevoir dans un autre État membre,
des soins de qualité et des soins sûrs, bien évidemment, et dans quelles conditions il obtiendra un remboursement, doit-il obtenir une autorisation préalable? Toutes ces questions que le patient peut se poser et auxquelles il a beaucoup de mal à répondre au départ, et bien là, il aura toutes ces réponses. Alors, dans cette nouvelle loi, malgré tout, il y a des verrous. On ne pourra pas faire n'importe quoi. L'idée, c'est quand même d'éviter le tourisme médical, d'aller là, se faire soigner là où bon vous semble, mais tout en ne mettant pas en péril les finances publiques des États membres, notamment les régimes de sécurité sociale. Alors, ces verrous, quels sont-ils? Pour les soins hospitaliers, qui sont des soins avec au moins une hospitalisation d'une nuit, ou pour des soins qui sont hautement spécialisés, donc forcément des soins coûteux, là il faudra une autorisation préalable. C'est donc ce fameux verrou dont vous parlez, autorisation préalable qui devra être donnée par l'État membre d'affiliation. Nous voulions éviter qu'il y ait des abus pour refuser cette autorisation préalable. C'est-à-dire que certains États membres utilisent un argument d'intérêt général, par exemple, pour refuser l'autorisation préalable. Donc pour cela, le Parlement européen, qui souhaite vraiment défendre les droits des patients, a obtenu qu'il y ait une liste très fermée de critères permettant de refuser l'autorisation préalable. Je vais vous donner quelques exemples. Vous êtes un malade cardiaque en grande fragilité. Vous voulez vous faire soigner et pour cela vous avez besoin de prendre un avion. Bon, on va vous interdire, on va vous dire que l'avion, ça n'est pas bon pour vous. Et dans ce cas-là, on peut vous refuser effectivement l'autorisation préalable parce qu'on estime que le déplacement présentera plus d'inconvénients que d'avantages. Ou bien alors, vous voulez vous faire soigner dans un État membre où est en train de se développer une épidémie. Bien évidemment, on va vous dire que ce n'est pas le bon moment pour aller vous rendre dans cet État membre-là. Ou bien alors, il pourra y avoir aussi un autre argument qui est celui de la qualité, de la sécurité des soins. L'État membre d'affiliation estimera que dans ce pays-là, la qualification des professionnels de santé ou bien la qualité et la sécurité des soins, par exemple les maladies nosocomiales, qui sont malheureusement trop souvent fréquentes dans certains établissements, eh bien l'État membre pourra vous refuser l'autorisation préalable. Mais c'est une liste fermée de critères. Vous ne pensez pas qu'on va abuser malgré toute cette liste fermée? Non, parce que justement, parce que nous avons justement la possibilité de bien définir. Nous avons défini dans cette directive ces critères-là, et s'il y a abus, à ce moment-là, je pense que la Cour de justice se prononcera de nouveau. Françoise Grossetête, je vous remercie. Merci aussi. Țările europene sunt chemate să-și unească resursele și să-și coordoneze mai bine eforturile de cercetare în domeniul bolilor neurodegenerative, în special în privința bolii Alzheimer, programându-și investițiile în cercetare nu fiecare pe cont propriu, ci pentru prima dată împreună. În Europa, peste 7 milioane de oameni suferă în prezent de Alzheimer și de maladii înrudite și se prevede că numărul bolnavilor se va dubla în următorii 20 de ani. Planificarea, investițiile și cooperarea în acest domeniu sunt cruciale, atât pentru a menține sub control costul social al acestor afecțiuni, cât și pentru a oferi speranță, o viață demnă și mai sănătoasă milioanelor de persoane aflate în suferință, dar și familiilor acestora. Dacă în majoritatea țărilor europene demența este o prioritate a sistemelor de sănătate publică, în România, unde există diagnosticate aproximativ 200.000 de cazuri de demență, chiar și în eventualitatea fericită în care se pune un diagnostic, doar pentru cel mult 15% din cazuri se inițiază și tratamentul. Instituții specializate de stat și personal calificat nu există, iar cele private implică costuri foarte mari și oricum nu se respectă standardele minime. Vreau să intrăm mai adânc în problematica bolilor neurodegenerative și să înțelegem care este contextul social cu care se confruntă întreaga Europa. Vă invit să urmărim împreună un reportaj despre viața de zi cu zi a unui cuplu afectat de această teribilă maladie. Să înțelegem realitatea acestei boli, care afectează nu doar pacientul, ci și familia acestuia. Urmează apoi o dezbatere realizată de partenerii noștri din Bruxelles, în care vor fi discutate drepturile pacienților și ale aparținătorilor acestora, împreună cu necesitatea unui răspuns coordonat care să asigure eficiență în prevenire și diagnosticare, dar și în tratarea și îngrijirea celor afectați.
Buongiorno, quando sentite parlare dell'Alzheimer vi vengono subito i brividi. Pensate a una malattia senza scampo per chi la contrae e per i familiari che devono occuparsi completamente del malato. Eppure non è un problema isolato. In Europa ogni anno 1,5 milioni di persone scopre di avere l'Alzheimer o un'altra demenza senile. L'Alzheimer, queste demenze sono diventate quindi un problema sociale che dovrebbe essere affrontato con la massima urgenza dagli Stati, imparando a convivere con questi malati senza isolarli come se avessero la peste. Julie Martin ha seguito per un giorno intero una coppia di mezza età confrontata con la tragedia della demenza precoce. Andiamo a vedere. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Des yogourts. Oui, bien. Allez. Chaque matin, c'est le même rituel pour Jean et Daniel. Jean aide son épouse, 53 ans, à préparer le petit déjeuner. Mais en réalité, il la guide, car seul, Daniel ne peut pas se débrouiller. Sa mémoire lui fait défaut depuis qu'elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle perd tout ce qu'elle doit faire au quotidien, donc il faut en fait penser pour 2 personnes. Il faut l'assister constamment, ce qui demande une aide sociale. Qui demande une attention permanente et qui est très fatigante parce que pour finir, il y a des jours où je suis vraiment à genoux. Les seuls moments où Jean peut s'occuper autrement sont les 2 jours par semaine où Daniel se rend au centre de jour. Mais il sait qu'il devra bientôt la placer à temps plein et tout cela coûte cher, très cher. Ça coûte 25 € par jour. Et il y a une intervention de 6 € fois 28 jours sur l'année par la mutuelle. On avait bien épargné. Pour avoir des jours paisibles par la suite. On croyait, par la suite, aller vivre à la mer, mais c'est foutu. Ensemble, ils ont visité une trentaine de pays. À cause de cette maladie, le couple a dû mettre une croix sur d'autres voyages. Jean consacre maintenant tout son temps à son épouse. Elle était une personne sociable, qui aimait la vie, qui aimait rigoler, qui aimait sortir. On avait une vie tout à fait normale. Et un jour, il est venu que Daniel commençait à avoir des réactions un petit peu spéciales, disons. Et alors elle commençait, par exemple, à dire Jean, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Il y avait des trous de mémoire quand même de plus en plus importants. Nous retrouvons Daniel au centre de jour. À 53 ans, elle est la plus jeune parmi les patients qui s'y retrouvent 1 à 7 fois par semaine. Tu n'as rien fait pour chercher ma plaie. Le reste, je ne sais plus. Des infirmières spécialement formées à ces maladies les occupent au moyen d'activités diverses. Plus les personnes sont stimulées, plus les fonctions résiduelles sont stimulées, au moins vite elles se dégradent. Les activités qu'on fait, donc il y a ici vous avez vu ce matin la cuisine, on fait des activités de psychomotricité, on fait des exercices cognitifs, on fait des activités artisanales et d'expression, on discute de l'actualité tous les jours. Vous, Madame Jolie, la neige, c'est un temps que vous aimez? Oui. Oui, vous aimez bien. Et vous, Madame? À l'heure actuelle, on ne connaît pas de guérison à ces maladies. On parle plutôt d'accompagnement. Les centres de jour sont une possibilité, mais selon la représentante d'Alzheimer Belgique, il y a encore du progrès à faire en la matière. À Malte, ils ont prévu un statut de l'aidant proche et donc celui qui consacre son temps à s'occuper du malade est considéré comme un travailleur à temps plein et garde ses droits. Il est rémunéré comme pour un travail. Ce serait certainement une bonne solution pour Jean et Daniel. Même si ce que redoute le plus Jean, c'est qu'un jour, son épouse ne le reconnaisse plus du tout. So, to discuss about this social problem with which Alzheimer's disease and other dementias has become, I have here with me today Marisa Matias from the Confederal Group of the European United Left. Hello. Hello. And Annette Dumas from Alzheimer Europe. Hello. Hello. Annette Dumas, I will start with you. The increasing of the dementia cases in Europe is dramatic. 7 million people, we speak about double in 20 years. What are the main reasons why there is this huge increasing?
As you say, today we have a prevalence of 7.3 million people suffering from dementia in Europe. And Alzheimer's disease is the main form of dementia, with 50-70% of people suffering from Alzheimer's disease. This is only the tip of the iceberg, because we also estimate that in the countries, only between 1/3 and 1/2 of the population is actually diagnosed with Alzheimer's disease. The main risk of developing Alzheimer's disease is age. And we estimate that after the age of 65, half of the people over 65 will have a risk of developing dementia every 5 years. So that's quite important. Yes. And the aging of the population will exacerbate the problem. But there are also a lot of external reasons, like bad food habit or not having good physical exercise. Is there a way to prevent Alzheimer? There is no way to prevent Alzheimer's disease or any dementia. The thing is that we reckon that if you have a healthy lifestyle, if you do a bit of exercise, if you avoid smoking, if you keep cognitive activity, if you avoid cardiovascular disease, then you will have a chance of avoiding dementia. But as far as we stand now, we do not understand what causes dementia 100%. We have ideas, but the thing is we can only work on preventative measures, hoping that we will delay the onset of dementia. Marisa Matias, what we should perhaps start explaining, and why we are talking about all that today, is that dementia diseases has become really a problem for society. Why? For several reasons, but it's really, really a problem because of the fears, as we told before. We are speaking about more than 7 million people with dementia disease in Europe, also because we have huge inequalities in terms of access to treatment, in terms of dealing with the problem, not only between member states, but within each member state. These diseases affect not only the sufferer, but also the people around. And there is a real risk for, the economic loss that it represents. Yes. The thing is that dementias and Alzheimer's disease are the first cause of dependence in Europe. This means that it's a disease that deletes all the individual's capacity to act in an autonomous manner. So for every sufferer there are at least one, even more people around? We estimate that for one sufferer, one person with dementia, you have at least 3 people. 3 people. So we estimate that on top of the 7 million people with dementia, you have around 20 million people, informal carers, who are directly affected by the disease. In the report you have written, Marisa Matias, you also emphasize the need of treating these sufferers in another way. There is a sort of stigma on Alzheimer and taboo. What does it mean? It means that we have to look for the rights of the people suffering with this dementia. There's a huge discrimination of people suffering from dementia. And even that your disease is detected at an earlier stage, if you say, I have Alzheimer, people start to look immediately in a different way. Mm-hmm. And it's like if you lose all your capacities in one moment of the diagnosis, even that you still have 10 years. Instead, it's progressive. Yes. So these people could still be useful for the society. Yes, as it is now, with the lack of means we have in Europe, with the lack of cooperation, in fact, the cases are detected in a very late stage. And that's one of the problems, where people are already very, very dependent from others. And we cannot forget that there are some people living alone. And if they have this problem, they have no one to take care of them if we don't have an articulated and a cooperation action in this domain. We have to make more awareness about the disease among the general public for many reasons. First, the more awareness you raise, the earliest people will have access to early diagnosis. And we come back to these ideas of having early diagnosis and then have access to whether it's pharmacological or non-pharmacological treatments that will help the people remain active and remain also in a position where they can take decisions that will affect their own lives later on. It's also why we need to have tailored
support for these people and carers, because as disease progresses, you need specific care related to the different stages of a disease, and that's very important because it's not one size fits all. We move on the second part of this debate, the economic dimension of dementia diseases. Did member states, our governments, local authorities understand the emergency of the increase of the dementia cases as a matter of healthcare, but also in economic terms? Annette Dumas, can explain a little bit more? In your association, I guess there are different situations. If you can perhaps say what is the situation today? There are member states where there is already a certain protection of sufferers, a certain health care and people specialized, and other member states where the burden is all on family shoulders. We did a project that was funded by the Public Health Framework Program a few years back. And what we found was that there were many differences between the member states and sometimes even, as you said, within the member states as far as social care, home care, and family role is concerned. For social care, you will see places where the state will be very much involved, other states where it won't be so much involved. You will find differences in the actual availability of support to the people. In some places you will have access to home care, for instance. In other places you won't. The role of a family will be very important. In some places, more like in the south of Europe, the family has duty and responsibility to take care of elderly and dependent people and cost, whereas in other countries the states will be more helpful. Yes. It can also be means tested, which is also sometimes very difficult for some families, and we come back to the financial cost. Marisa Matias, the first step you would ask member states to do, what is? I ask for have a close cooperation in a solidarity-based approach in terms of research, because it's fundamental that to know more. We know more. We don't know the causes yet. We know risk factors, but we don't know the causes. Secondly, and really important, is that member states do pay attention to early diagnosis and to prevention. And the third domain is in a solidarity-based approach, as I said, to have cooperation in terms of reducing the inequalities that we still have between both member states and inside the member state. Annette Dumas, all these caregivers could represent also new jobs, so new opportunities for Europe. I mean, for creating jobs. Really. Yeah. Well, we have to be creative because we face a situation where you have more and more people who will need care, and also you have a situation where the new EU 2020 strategy wants 70% of the population to be at work. So there will be a stage where we will have to match these two big issues. So we have to be creative and think that these informal carers who should have a specific training to be able to be to care optimally for their family, why not use this expertise when the awful end comes? These informal carers will have some expertise that could be shared afterwards in the community. This is really an area with a huge potential for creating new jobs, and also with a huge potential for reform, let us say, the training of the carers and of the specialists who have to deal with these people. And sometimes, even that they do their best efforts, they don't know how to deal with these people. Yes. So you expect, let's say, for the end of the year, a national action plan in each member state? One of the first steps in order to have a better cooperation between the member states is that each country has a national plan to fight Alzheimer's disease. Half of the countries in the European Union have nothing. So it's important that they also create their own plans in order to articulate the intervention. And that's why it's interesting to share expertise between the countries, because for those countries who are lagging behind, it's very important to learn and not reinvent the wheel. And also, we have some good experiences within the member states, and it's now time to bring this expertise to the public and see that things work. Good. I propose to meet again in 1 year to see what has been done.
Aceasta a fost Săptămâna Europeană. Ne revedem și data viitoare cu alte informații interesante. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!